હું ગુસ્સો કોઈનો સાંભળું અને પછી શું, તો હ્યુમેનિટી બેઝ છે, માનવતા, એ બાબત મને સૌથી વધારે ગમી, કારણ કે હું એની સાથે ઇન્વોલ્વ છું. અને વ્યક્તિ નિર્માણ દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણ માત્ર નહીં, પરંતુ આપણે જે વાત કહીએ છીએ વસુદેવ કુટુંબકમની જે વાત, એ અને જે ખાસ કરીને સોફ્ટ પાવર અને હાર્ડ પાવર, આપણે જોયું કે સામ્યવાદ ન ચાલ્યો, 70 વર્ષમાં પૂર્ણ થયું. રશિયા 30 દેશોમાં વેચાઈ ગયું. અમેરિકાની જે અત્યારે વાત છે કે એનો મૂડીવાદ કેપિટલિઝમ ન ચાલ્યું. તો કલ્ચરલ હેરિટેજ ઓફ ઇન્ડિયા અને ખાસ કરીને સાંસ્કૃતિક વારસો, અને અત્યારે આપણે પણ એક મૂવમેન્ટ, ધેર ઇઝ અ મૂવમેન્ટ સેવ ફેમિલી, કુટુંબ બચાવોની વાત સાથે, તો એ તો એક ધર્મ જ છે ને જીવનનો. મારે કેમ જીવવું, મારે કેમ બિહેવિયર કરવું, એવી નાની નાની વાતો. અને પાછા લીડર્સને બોલાવ્યા. યુ ઇન્વાઇટેડ ઓલ લીડર્સ ફોર ધીસ ધ ફ્યુચર ઓફ પાવર, કે જે લોકો પાવરફુલ છે ઓલરેડી, દે આસ્ક્ડ ઓલ ધ પર્સન કે એમના જીવનમાં ક્યારથી બદલાવ આવ્યો. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, I highly appreciate your 4 questions, and I had already distributed today to 200 persons. We had a meeting in the morning to 200. એણે કહ્યું કઈ વાત તમને, we also must think about it, કે મને કઈ બાબત ટચ થઈ ગઈ. એક બાબત 4 લોકોને, they separated us in 4 groups. We have to discuss, means samvad, dialogues. We have to discuss amongst our 4. Then they changed the team. They changed the team and they discuss what it mean by spiritualism, whether there is difference between spiritualism and religion or not. And then they focused on ethics. I think this is the most important discussion which was held yesterday at Imperial Palace. And lastly, what effect to me, I think you are going to ask me afterwards that later. Yeah, absolutely. I'm just going to stop you there. Yeah, okay? Yeah, you can that's definitely. Great. You are anchor, you can so stop me. Yeah. Okay, thank you so much. No, that's great. Now, my now pleasure. I'd like to just move down the line here to Yuvrajji Mandata Singh. You are very active in the environment, in tourism. You're the director of the Tourism Corporation, I think. So you're a businessman, you are very, very keenly interested in the issues of the world. And I was very, very heartened to hear some of the things you said yesterday amongst the group. Now, Mr. Nizar Juma has talked about hard power and soft power, and I thought I would ask you in front of our friends here whether or not you can give us some of your thoughts about this soft power, which I think you have a very close relationship with. At the first outset, let me thank you from the innermost recesses of my heart on behalf of the people of Rajkot, to you and to Mr. Nizar Juma for having coming all the way down to Rajkot to bind us together. You have not only been a catalyst, but you have bound us all together, and united we stand here today for a common cause. And the common cause has been that the soft power that India, which has always led the world by the ancient wisdom, by the moral values, by our deep knowledge, and now when that power, that soft power, is on its transition back to India, how are we taking it up? And yesterday, the way that you initiated the whole dialogue is commendable. The way that the universal
religion of the milk of human kindness that our country, Bharatvarsh, always propagated, the way we have taken it through, is par excellence. And today I am here, and I also take the liberty of speaking in Gujarati and in parts in English as well. અને કાલે જે સંવાદ જે થયો એની અંદર મેં જ્યારે કાલે પણ કીધું અને આજે એ મને ગર્વ સાથે આપની સાથે એ શેર કરતા આપને કહેતા જે મન થાય છે એ છે કે આપણે આદિકાળથી જે આપણા ઉર્જાના જે આપણા સ્ત્રોત રહેલા સોર્સિસ ઓફ એનર્જી, એ સ્ત્રોત ઉર્જાના આજે પણ મौजूद છે આપણી અંદર. જે પણ જ્ઞાન છે, જે પણ બુદ્ધિ છે, જે પણ બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે, એ આપણી અંતરમાં છે. માત્ર જરૂર છે એ આવરણ હટાવવાની. આદિકાળથી જે આપણા સ્ત્રોત રહ્યા છે, જે આઈ શેર્ડ વિથ યુ યસ્ટરડે ઓલ્સો, કે આપણે જ્યારે સવારના ઉઠીએ છીએ ત્યારે આપણે ભૂમિને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે માતા, અજાણે અમને આપને કોઈ પણ બોજ થકી હોય તો આપ અમને ક્ષમા કરજો. આપણે ઉઠીને માતા પિતાના આપણે દર્શન કરીને આશીર્વાદથી આપણે ભરપૂર એ આશીર્વાદના એ ઉર્જાના સ્ત્રોત આપણે આદિકાળથી લેતા આવ્યા છીએ. આજે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, જે આપણા શિક્ષણનું એવું એક સ્થાન હતું કે મનુષ્ય, it is said, sir, that man is heavenly masterpiece. And this heaven's masterpiece man, we have always been guided by our Guru, by giving us the right direction, by giving us the right knowledge, the right wisdom, the right conduct, the right righteousness, with positivity, with diligence, hard work. અને એટલા માટે જ કહેવાય છે કે આપણા શાસ્ત્રની અંદર, આપણા વેદાંત સનાતન ધર્મની અંદર આપણે રાઈટ કન્ડક્ટ, રાઈટ વિઝન, ડિલિજન્સ, પુરુષાર્થ, એટલે એમ કહેવાય છે કે જ્યારે સર્વત્ર અંધકાર હોય છે ત્યારે પણ આપણે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ, અને જ્યારે પ્રકાશ આવતો લાગે છે ત્યારે પણ આપણે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. પુરુષાર્થ એ આપણો મુદ્રા લેખ છે. અને આની અંદર આપણે ઉદ્યમશીલતા, આપણે સત્યની સાથે, આપણે અહિંસાની સાથે, આપણો જે સોફ્ટ પાવર હતો, જે આદિકાળથી જે ભારત વર્ષ એક વિશ્વગુરુ તરીકે આપણે વિશ્વને જ્યારે લીડ કરતા હતા, ત્યારે આપણા બધાની અંદર એ ક્યાંક ને ક્યાંક, એ ક્યાંક ખૂણે એ પડેલી વસ્તુઓ હજી પણ જાગૃત છે. અને એ જાગૃતને આપણે સામાન્ય જનને આત્મશ્રદ્ધા વડે આપણે ભારત વર્ષને જો જાગૃત કરી શકીએ, એ સામાન્ય જનને સ્વાવલંબી બનાવીને જો આપણે એક સામાજિક ક્રાંતિ આપણે લાવી શકીએ, પહેલાં જેવા જો આપણા હૃદયને આપણે વિશાળ બનાવી શકીએ, જે ઘણી વખત કહેવાતા હોય છે કે હવે આપણે જેમ એક નાના નાના ફ્લેટોની અંદર જઈને આપણા હૃદયો પણ આપણે કેવા સંકુચિત કરી નાખ્યા છે. પહેલાં આપણે એક વિશાળ પટાંગણની અંદર આપણે રહેતા હતા ત્યારે આપણા હૃદયો કેટલા વિશાળ હતા. પ્રથમ એક હૃદયપૂર્વક આપણે અંતઃકરણથી જ્યારે એક પ્રેરણા પ્રગટતી હતી, જ્યારે પ્રેમથી આપણે અશક્યથી અશક્ય વસ્તુઓ આપણે શક્ય કરતા હતા, અને વિશ્વની સર્વ સમસ્યાઓનો પ્રવેશ દ્વાર જ્યારે પ્રેમ હતો, ત્યારે આપણે બધા જ કાર્યો આપણે પ્રેમથી, આપણે બધા જ સામૂહિક રીતે, એક યુનાઇટેડ રીતે, એક એકતાપૂર્વક આપણે કરતા હતા. આપણે પતંજલિ જ્યારે thousands of years ago, our Saint Patanjali, when he identified the sutras and consolidated in an organized form in the form of yoga, and when that yoga initiated the union of the universal individual self with the universal self, when that yoga initiated the eliminating of the ever rising vrittis or the thought processes, and when our body was completely cleansed of all the impurities and toxins, and our self became so pure, our energy became so divine, our free flow of energy through the right conduct, through the power of love was so clearly looked into, and this soft power, this
reinstating and restoring of the cultural values and soft power is what we are all looking forward to. અને જે આપના દરેક વ્યક્તિની અંદર પડેલો છે, ખાલી એક જરૂર છે, આપણે એને પુનર્સ્થાપિત કરવાની, એક સંકલ્પ કરવાની, એને આગળ વધારવાની. Thank you so much. That was incredibly interesting to hear that, because one of the things that I think we all felt very strongly yesterday is that Bharat has all the ingredients for every single thing that we could wish for. You already have whatever you need. You are already there. It's just a question of changing this consciousness and using it and taking a hold of your destiny, because the world is moving Bharat's way. But now I want to just turn to someone who isn't a Bharatwasi, who actually sometimes lives in Australia, but she's clearly got a great interest in India, because Natalie Miller, you hold a master's degree in Indian cinema, which is fantastic. I suppose that meant that you could spend your whole university days just watching Bollywood movies. Partly. Yeah, what a great thing to do. So now I know that you have been associated with India for at least 20 years, and you are very interested in the connection between India and the rest of the world. Now, given that we all understand that India is destined to lead the world again and be one of the main leaders in the world, can you now please share your insights from yesterday around this whole area of soft power, this spiritual power? First of all, thank you for welcoming me here in Friendship for the Future Power program in Rajkot. Thank you to the Brahma Kumaris for inviting me and organizing it. मुझे थोड़ी हिंदी आती है, माफ़ कीजिए, गुजराती नहीं आती अभी. My interest and connection with India started about a little bit more than 20 years ago, 20 साल पहले. जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, an interest was there, an interest in spirituality, something more than the materialistic desires of life, which seemed to, if one just got so wrapped up in all the images of the media and the messages from society about materialism, I felt like it would drive a person crazy. It wasn't the way to live. And so I got interested in meditation. And so India, I think everywhere in the world, yoga, meditation is there, and it comes generally from some Indian philosophy. So I think the whole world today is surviving partially just because that message has spread out and people have access to some form of yoga, some practice that brings them some peace. But it's easy to forget, that the source of that knowledge, which, comes from India, Indian traditions. And so I had that interest to definitely connect more with India and have that respect for, where is this knowledge coming from? So what about yesterday? Yes. And your experiences of yesterday, and what are some of the main points that you took from our conversation yesterday? Yeah. One thing I was touched by, the people in the room were people of such responsibility, such power in society, and yet that humility, that all of us are human beings. We all share the same inner feelings and wishes for values in our life. And that as human beings, it doesn't matter what our responsibility, where we're born, what our religion, we all have this same feeling inside us that we wish for these values.
and that is what binds us together as human beings. That was my experience. Great. So that's fantastic. Thank you so much. Now I'd like to just come back to you, Dr. Bhavna, because we did a little exercise when we were together yesterday. And one of the things that I like to do, because it's not so easy sometimes to kind of get into a spiritual mindset, but one of the things we did was kind of trick you into doing that, and we asked you to write a letter. Yeah. We asked you to write a letter to the next generation, your children, but you don't have any children, so what to do? So I think in your mind's eye, you brought up some of the little children that are in your street school, some of the poorest, most deprived people in the city, and you wrote a letter to them. And I know that you'd love to have the opportunity to read that. Yeah. And it's quite interesting, and I'd like to draw your attention to how Dr. Bhavna suddenly, as she was writing this letter, realized that she wasn't writing the letter, but that something much more powerful and much more interesting was coming through her, and so she had this consciousness of herself being an instrument. So, Dr. Bhavna. Thank you so much for asking this. Okay, we'll give you. Yeah. Thank you so much. એ લોકો એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે કોને બાળકો છે અને કોને બાળકો નથી. મારી બાજુમાં સ્વામી પરમાત્મા ચૈતન્યજી બેઠા હતા અને હસુભાઈ દવે સાહેબ હતા. અમારા ત્રણનું ગ્રુપ હતું ત્યાં. એટલે હું તો કોઈક વિચારમાં હતી, પણ સ્વામીજીએ કીધું હાથ ઊંચો કરો કે બાળકો નથી એનું પૂછે છે. મેં કીધું મારે તો છે. મેં કીધું મારે તો 370 બાળકો જે લોકો રખડે છે, ભટકે છે, ભીખ માંગે છે કે મજૂરી કરે છે ને ભણાવું છું, એ બાળકો છે. અને બધા જ બાળકો આપણા છે ને આપણે પણ ઈશ્વરના બાળકો છીએ. પછી એમણે તરત કીધું કે તમે પત્ર લખો બાળકોને. એટલે 2-3 લોકોએ ન લખ્યો, પણ મેં લખ્યો મારા બાળકોને, જે રામનાથપરા શેરી શાળામાં ભણવા આવે છે ને. એ પત્ર એમણે ગઈકાલે કહ્યું હતું કે કાલે વાંચજો. થેન્ક યુ. મારા પ્રિય વહાલા બાળકો, આમ તો મારે કોઈ દિવસ તમને પત્ર લખવાનો કોઈ પ્રસંગ નહીં બનત, પરંતુ આજે એક એવા સિમ્પોઝિયમમાં હું ગઈ કે જ્યાં ઈશ્વરીય પ્રેરણાથી એક પત્ર લખવાનું તમને નિમિત્ત બન્યું. હું એવું માનું છું કે આ પત્ર એ ઈશ્વરીય પ્રેરણાથી જ લખાયો છે અને એટલા માટે તમે એને ગંભીરતાથી લેજો. મારા વહાલા બાળકો, તમે કોઈ દિવસ મૂંઝાતા નહીં. તમારી પાસે સંસાધનો નથી એ પ્રશ્ન નથી, પરંતુ તમે સંસાધનો નહીં હોવા છતાં ભણો છો ને અને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરો છો ને, તે જ સાચું ગૌરવ છે. કાલે છે ને શિક્ષણ ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યો હતો, મૂલ્યનિષ્ઠ શિક્ષણ. એટલે એમને એક સંદેશો પણ આપવાનો હતો. એ મેં લખ્યું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં શિક્ષણ અધૂરું છોડતા નહીં. કોઈ પણ ક્ષણે એ સંદર્ભેનો વિશ્વાસ ગુમાવતા નહીં. આખું રાજકોટ શહેર તમારી સાથે છે. મને એ અનુભવ છે કે કોઈ એક ઈશ્વરીય તત્વ એ આપણા પ્રયત્નોમાં હંમેશા મદદરૂપ થતું હોય છે. શુદ્ધ ભાવથી કરેલો વિચાર અને તેને અમલમાં મૂકવા માટે કરેલા પ્રયત્નો એ કદી એળે જતા નથી. તમારા માતા પિતાને કોઈ દિવસ નહીં ભૂલતા. ગુરુજનોને આદર અને આપણો સંસ્કારનો વારસો હંમેશા જાળવી રાખજો. સંવેદના હંમેશા જાગૃત રાખજો. વિચાર, મનન અને મંથન સાથે દરેક જવાબદારી અદા કરવામાં પાછી પાની નહીં કરતા. સંઘર્ષ વચ્ચે જવાબદારી બહુ અઘરી હોય છે.
તમે સાચા અને સારા માનવી બનો અને પ્રબળ રાષ્ટ્રભક્તિ દેશદાઝ સાથે દેશનું ગૌરવ કરો. વારસામાં તો હું તમને શું આપું, પરંતુ હું આપને એક વિચારનો વારસો આપું છું કે આ પ્રમાણેની શેરી શાળા હું હોય કે ન હોય હંમેશ માટે ચાલુ રાખજો. શક્તિ અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા રહેજો. સમય, શરીર, શક્તિ અને બુદ્ધિ એ અન્યના હિતમાં હંમેશા એ તમે ઉપયોગ કરજો. હંમેશા આપના હિતમાં. આશીર્વાદ સાથે તમારી પ્રિય દીદી ભાવના. Thank you. Thank you so much, Dr. Bhavna. And now I would like to go to you, Yuvrajji Mandatasin. I was very, very happy to meet your son today, who has succeeded in getting a nice degree from Switzerland, and he's about to get married, and the world is his future. You and I, we're successful people, we're a bit older, we're actually yesterday's men. We are not going to be participating, at least in this birth, in all that we're talking about today. It's the next generation. Right. And as a person of inherent leadership, and a person of quality and great sensitivity at all these issues, I would like to give you the opportunity to just give your message to the youth, to the next generation, to the ones of Bharat who will be doing what we're talking about today. The whole world is becoming one country through scientific unity. And there is only one history, the history of man. And all national histories are merely chapters in the larger one. The message, the mission, the objective and goal to every proud Indian and to the youth would be that we must try, strive, endeavor to bring our lost human heritage back. And when we say our heritage back, means we have to